Okay. In DC analysis means we consider only DC voltage. In DC analysis means we consider only DC voltage. AC analysis means we consider only AC signals. So, I will explain a circuit, a simple circuit. A circuit logic I will explain later. But here, I am just introducing one circuit. A common emitter circuit and I am introducing here. Circuit is like this. Common emitter. So, emitter is grounded. One resistor is here. Another resistor is here. Connecting the voltage VCC. VCC means the control voltage. This total circuit in give a voltage on VCC. So here I am connecting one capacitor. Here I am connecting an input AC signal. So here this is the input AC signal. Here this is the DC voltage. Circuit properly work proper voltage on this VCC. So this is RB and this is RC. In the output is taken across collector and it is across a capacitor. So this is output. So I will explain the explanation. This is input signal, AC input signal. This is the input capacitor. This is RB, RC. Transistor is in common emitter configuration, and this is output capacitor or C output. This is the circuit. I'm not going through the inner depth details of the circuit. So, VCC, you're giving a DC voltage VCC. So VCC, the aim of VCC is to give proper forward biasing at the input side and reverse biasing at the output side. Means I need to work it as an amplifier. So amplifier at work it needs some proper voltage, and that voltage should be forward biasing at the input side, reverse biasing at the output side. So that is done by this external DC supply VCC. And signal is given. So if the amplifier at work if you are giving a small input signal here, the output will be an amplified version of the signal. I think this point is clear to you. Our circuit idea. Yes? Yes, you got the idea regarding the circuit? Yes, sir. Yes. Right. So, first of all, I'm doing the DC analysis. DC analysis. DC analysis. I'm doing the DC analysis to the circuit. So, in DC analysis, I need to consider only DC voltage. Only DC voltage is considered. DC voltage consider cheyana. AC voltage അല്ലെങ്കിൽ AC signal consider ചെയ്യരുത്. Also, one important point to be added here. What will happen to the capacitor? What will happen to the capacitor in DC analysis? Only DC voltage is considered. No AC voltage is there. So what will happen to capacitor? Capacitor in DC analysis, what will happen to capacitor? Yes? What? Yes? Clear ആയില്ല പറഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞേ? Short circuit. Short circuit. Yes? Short circuit ആണോ? ഈ capacitor property എന്നോ? I explained the property. What will happen to this capacitor? Capacitor എന്തിനെ allow ചെയ്യും, എന്തിനെ block ചെയ്യും? Yes? Capacitor will allow which signal and it will block which signal? Allow DC signal. Hello? DC. Allow AC.
അലോ എ സി സിഗ്നൽ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോ കാണുക, അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Don't by heart the things and don't market the items. Understand the logic. So why this AC is allowing, why this DC is blocking? Don't by heart the things. I explained the logic in the earlier slides. So you have to go through the earlier videos and get the idea. Right? So AC allowing. So here I am doing this DC analysis. So in DC analysis, we are considering only DC voltage. AC voltage is not considered, and capacitor will become not short circuit. This is open circuit. Reason, this is block DC signal. Capacitor will block DC signal. So ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്നാ സംഭവിക്കും? എ സിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, എ സി സിഗ്നലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകും. ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകും. സോ ആകെ വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആർ ബി വരും, ആർ സി വരും, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡി സി സിഗ്നലുണ്ട്. ഇത്രയും മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഡി സി അനാലിസിസിനകത്ത് വരുന്ന സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻസ്. സോ ഐ ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് എ സി, I can avoid this input capacitor, I can avoid this output capacitor. So only RB, RC, VCC and transistor will be there. So in DC analysis, the circuit will become like this. Transistor under, I told that. The resistor is there. Resistor is there, no change in that part. DC voltage is there, VCC, then ground. ഇത്രയും കമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ. ആർ ബി, ആർ സി. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ബേസ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ദർ ഈസ് വൺ വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് VBE. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് കളക്ടർ ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ. ദർ ഈസ് ആൻ വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് VCE. വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ, വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ. ദെൻ ഇനി അതിനകത്ത് കറണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു എമിറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. I told that emitter current is sum of base current plus collector current. So emitter current താഴോട്ടാണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് emitter current കിട്ടുന്നത്. So a base current should be invert the junction. This is also invert. Then I can get രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് emitter current കിട്ടും. So my question is, you have to tell that what is the I need to apply. So I need to apply an input KVL. I need to apply an output KVL. Can you tell me what is the input KVL? What is the output KVL? Loop. Voltage loop you have to apply at the input side and the output side. So can you tell me what is the equation you are getting at while you are applying voltage law at the input side? What is the equation they are getting at the output side? Tell me. Input and output KVL. Yes. യെസ് പറഞ്ഞേ. ഈ ഇൻപുട്ട് സൈഡില് വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും? ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും? യെസ്, ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും? ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ VCC ഇത് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും. ഒന്ന് RB എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് പോകും, കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് VB പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും
ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സി സി, കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ആണ്. 2 പോയിന്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവും. കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ആർ ബിയിലോട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവും, കുറച്ച് വി ബി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ആർ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആൻഡ് വി ബി ഇ. Then I can write voltage dissipated at the base resistance. Voltage equal to current into resistance. What is current? IB. What is resistance? RB. VB can നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. That is, I am simply writing it as VBE. That is VCC. Then about output loop. So output loopൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടിടത്ത് ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവും. സോ ഫസ്റ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് വിൽ ബി അറ്റ് ആർ സി. കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവും. സോ ഐ കൻ റൈറ്റ് വി സി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ഡെസിപ്പേഷൻ അറ്റ് ആർ സി പ്ലസ് വി സി. 2 പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഡിസിപ്പേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. ആർ സിയുടെ അവിടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, വി സിയുടെ അവിടെ. So what will be the voltage at RC? Simply current into resistance. So I can write IC RC plus VCE. So this is the two equations. നമ്മൾ simply ഒരു KVL അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ equations ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പൊളാരിറ്റി ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. കൊടുത്ത ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി സി സി, അത് രണ്ടിടത്തും ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും. നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർ ബിയുടെ എവിടെയും കുറച്ച് ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും, കുറച്ച് ഡെസിപ്പേറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് വി ബി. വി സി സി സെയിം വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർ സിയുടെ അവിടെയും ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും, കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് വി സി അവിടെയും ഡെസിപ്പേറ്റ് ആവും. ഐ സി ആർ സി ആണ് വി ആർ സി. ദെൻ വി സി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. സോ ഐ ഗോട്ട് 2 വോൾട്ടേജസ് ഇക്വേഷൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഓഫ് ആൻ കോമൺ എമിറ്റർ? So output carrier of common emitter is output carrier നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു characteristics ആണ് കിട്ടിയത്. I am not going to the equations or circuit. Output voltage and output current IC keeping input current constant IB constant. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതുവാണ്. വി സി സി ഈക്വൽ IC RC plus VCE. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എഴുതുകയാണ്. ഐ സി. സോ ഐ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ വി സി സി മൈനസ് വി സി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വി സി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി പ്ലസ് വി സി സി ബൈ ആർ സി. സിംപ്ലി ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ പാർട്ടിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദിസ്, മൈനസ് 1 ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു വി സി ഇ പ്ലസ് വി സി സി ബൈ ആർ സി. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഇതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ? ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപോലെ തോന്നുന്നത്? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? If you are plotting this equation becomes what? എങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഐ സിയെ ഞാൻ y ആക്സിസ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെ? ഐ സി ഇസ് ദ y ആക്സിസ് ടേം, വി സി ഇസ് ദ x ആക്സിസ് ടേം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പണ്ട് പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ y ഈക്വൽ എം എക്സ് പ്ലസ് സി. y m എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ബൈ ആർ സി സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് വി സി ഇ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് വി സി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ
I will get a straight line. Straight line with what slope? എന്ത് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണോ? Negative. നെഗറ്റീവ്. കാരണം m നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് -1/RC. So I will get a negative slope. So I will get a straight line like this. അത് പ്രശ്നമില്ല, അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ്. നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്, താഴോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ DC ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. DC അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കർവിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ DC ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ DC ലോഡ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്, നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്, അതോ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്റർസെപ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് y ഇന്റർസെപ്റ്റ്, ഐ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് x ഇന്റർസെപ്റ്റ്. എനിക്ക് രണ്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എയിം. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ന്യൂ സ്ലൈഡ്. So the equation I got is like IC is -1/RC into VCE plus VCC divided by RC. So from this equation, എനിക്ക് മനസ്സിലായി this is a straight line having negative slope. So y-axis is VCE, sorry, x-axis is VCE, y-axis is IC. എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ലൈനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ y ഇന്റർസെപ്റ്റും x ഇന്റർസെപ്റ്റുമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് x ഇന്റർസെപ്റ്റ്? I need to calculate this x intercept. How will you calculate x intercept? X intercept means y axis will be equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ I can write this some point comma 0. കാരണം ഇത് x ആക്സിസിലാണ് ആ പോയിന്റ്. So some value comma 0. Y axis is 0. So I am taking this y axis 0. What is y axis? IC. So in order to calculate x intercept, y axis is 0, or I can state IC equal to 0. Next, putting in this equation, I will write IC equal to 0. So this equation becomes 0 equal minus VCE divided by RC plus VCC divided by RC. So e term ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. So that I will get VC by RC equal VCC by RC. RC cancel ആയി. ഈ VC എന്ന് പറയുന്നതാണ് what is that? X axis. So X intercept equal VCC. That is, this point is X axis, Y axis is already 0. So I can write, see, this point is VCC comma 0. I think this is clear to you. So x intercept ചെയ്യണമെങ്കിൽ y axis 0. So I am substituting y axis equal to 0, that is IC equal to 0. IC substitute ചെയ്തു. X intercept എന്ന് പറയുന്നത് VC യുടെ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then I got this is VCC. This VCC is maximum voltage. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ DC വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ, ഈ പോയിന്റ് മാക്സിമം VCC വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. That is VCC comma 0. Next, I need to calculate the y-intercept. I need to calculate this y-intercept. Let me erase this part. I need to calculate y-intercept. So y-intercept means what? So y-intercept means ഈ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ this is the point on the y axis. So x axis will be equal to 0. So I need to calculate this y-intercept. Y-intercept means x axis equal to 0. So x axis means what? VCE equal to 0. So again calculating IC. IC equal -1/RC into x axis 0 plus VCC by RC. So this term 0. So I can get IC equal VCC by RC.
IC is what? Y axis. So that is what VCC by RC we got. That is VCC by RC. So this is called DC load line concept. We plotted this line, we calculated the x intercept and y intercept. This is the concept of DC load line.